Yesterday we were discussed about ratio test. Okay. So write the next question related to ratio test. Okay. Read the next question. Determine whether the series determine whether the series summation n equal to 1 to infinity 2n factorial divided by n factorial whole square. Converge or diverge? എവിടെ നിങ്ങൾ ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഗിവൺ സീരീസ് ടേക്ക് ആസ് എൻ. എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2n factorial divided by n factorial whole square. n plus 1 equal to 2 into, replace n by n plus 1. 2 into n plus 1 whole factorial divided by n plus 1 factorial whole square. Then limit n tends to infinity n plus 1 by n is equal to 2 into n plus 1, 2n plus 2 factorial divided by n plus 1 factorial whole square divided by n. n is 2n factorial divided by n factorial square. That means limit n tends to infinity 2n plus 2 into 2n plus 1 into 2n factorial divided by n plus 1 whole square into n factorial whole square into n factorial whole square divided by 2n factorial. These cancelled. These are cancelled. Remaining term is limit n tends to infinity 2n plus 2 into 2n plus 1 divided by n plus 1 whole square. Is equal to limit n tends to infinity. From here we can take n outside. That means n into a remaining term is 2 plus, from here take n, remaining term is 2 by n. From here also we can take n outside.
remaining term is 2 plus 1 by n divided by, here n square can be taken as outside, remaining 1 plus 1 by n whole square. Then limit, put limit, that means this this means n into n square, 2 plus 2 by infinity into 2 plus 1 by infinity divided by 1 plus 1 by infinity whole square. This means 2 by infinity is 0, 2 plus 0 is 2 into, here 2 plus 0 is 2 divided by 1 plus 0. That means 1 square. The answer is 4. For here by ratio test, for greater than 1 means if LA greater than an plus 1 by an is equal to LA, LA greater than 1 diverges, L less than 1 converges. Here 4 is greater than 1, so the series is diverges. Okay. മിസ്സേ ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ഉണ്ടാവോ? Uh-uh. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ടെസ്റ്റാണ് പഠിച്ചത്? കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു, കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ്, ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ്, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ്, ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്, ദ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. Let A and B a series with summation A and B a series with positive terms and limit n tends to infinity, nth root of n is equal to limit n tends to infinity n all raised to 1 by n equal to LA 1. If LA less than 1, then the series converges. The series converges, and if LA greater than 1, the series diverges, and if LA equal to 1, the series may converge or divergent. That means test fine.
Okay, with a related problem, examine the convergence of summation n equal to 2 to infinity 4n minus 5 2n plus 1 all power n. അങ്ങനെ പവർ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓൾ പവർ എൻ എന്നൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫാക്ടോറിയലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മിക്കവാറും അതായിരിക്കും, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഓൾ പവർ എന്നാ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എൻ റൈസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പവറും ഉണ്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാക്ടോറിയലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾ പവർ n type question. So we take n as 4n minus 5 by 2n plus 1 all power n. തന്ന സീരീസിനെ an ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് ലിമിറ്റ് എന്താ? an is equal to ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് n tends to infinity an all raised to 1 by n. That means limit L is equal to limit n tends to infinity n all raised to 1 by n is equal to limit n tends to infinity 4n minus 5 by 2n plus 1 all power n, the n raised to 1 by n. So this n can be cancelled. So limit n tends to infinity 4n minus 5 divided by 2n plus 1. From here take n as outside n into 4 minus 5 by n divided by limit n tends to infinity. Here from here also n into 2 plus 1 by n. This n are cancelled. 4 minus 5 by infinity divided by 2 plus 1 by infinity. 5 by infinity 0, 1 by infinity 0, that means 4 by 2 equal to 2. If L greater than 1, then the series is divergent by root test. So we got 2, that means greater than 1. So the series is diverges. Okay, next question. Examine the convergence of, any doubt? Anybody? Doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. Examine the convergence of summation k equal to 1 to infinity k by k plus 1 all raised to k square.
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So here all raised to type question. That means n can taken as k by k plus 1 all raised to k square. L is equal to limit k tends to infinity ak, here ak all raised to 1 by k. That means limit k tends to infinity ak means k by k plus 1 k by k plus 1 all raised to k square all power 1 by k. Here this k square 1 by k cancelled. So limit k tends to infinity k by k plus 1 whole power k. This means limit k tends to infinity. Here from here k outside k. Here k into 1 plus 1 by k whole power k. This are cancelled. Limit k tends to infinity 1 by 1 plus 1 by k whole power k. ഇതെന്താ സാധനം? 1 plus 1 by k whole power k എന്താ? ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുക ലിമിറ്റ് k ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. സോ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് k ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 by 1 plus 1 by k all raised to k is 1 by e. 1 by e is less than 1. That means L less than 1 implies series is convergent. Okay. Next, test the convergence of the series. K by k by q raised to k. All power ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് 2 raised to k ഇവിടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ളത്
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഹിയർ ടേക്ക് എ കെ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ 2 റേസ് ടു കെ. L is equal to limit k tends to infinity ak all raised to 1 by k. That means k by 2 raised to k all raised to 1 by k. Limit k tends to infinity. Limit k tends to infinity. Here k raised to 1 by k divided by 2 raised to k all raised to 1 by k means 2. That means 1 by 2 outside. Limit k tends to infinity k raised to 1 by k. Limit n tends to infinity n raised to 1 by n equal to 1. Result. By this result 1 by 2, this answer is 1. 1 by 2. Less than 1. So the series is converges. Okay. Any doubts? Next section, alternating series. Alternating series. A series in which the terms are alternately positive and negative. And negative is called an alternating series. Okay. The alternative series means the alternatively positive minus negative term is the alternating series has an alternating
has one of the following two forms. First one, summation n equal to 1 to infinity minus 1 all raised to n plus 1 n. That means when n is equal to 1, the answer is a1. N is equal to 2, n plus 2, 2 plus 1, 3. മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓഡ് പവർ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. a1 minus a2, even powers are positive. a3 minus a4 plus etc. The alternative plus minus അല്ലേ വരുന്നത്. That's the alternating series. Otherwise, another one, summation n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n. That means minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 etc. Here minus plus ഇവിടെ plus minus. Alternatively plus or minus is come. Okay, where each n is assumed to be positive for all n. ഓക്കെ, n എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് 1 ഓൾ റേസ് ടു n പ്ലസ് 1 ബൈ n. എന്നിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 1. എന്നിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 1 ബൈ 2 പ്ലസ് 3 കൊടുക്കുക 1 ബൈ 3 മൈനസ് 1 ബൈ 4 പ്ലസ് 1 ബൈ 5 മൈനസ്. ഓക്കെ, മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് alternative. So this is an alternative series. And this type of series, convergence of this type of series. How to check the convergent or divergent? By using Leibniz test. Last one, Leibniz test. Leibniz test. Leibniz test ഇപ്പോൾ ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസിന് മാത്രമാണ്. The alternating series test. The alternating series summation n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 n converges if the following two conditions are satisfied.
First condition, n greater than or equal to n plus 1 for all n. രണ്ടാമത്തെ condition, limit n tends to infinity, n is equal to 0. Okay. Sums of this type of test is, first one എഴുതിക്കോ, prove that the series 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 plus etc. is convergent. ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസ് ആണ് പറയും. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസിന്റെ കൺവെർജന്റോ ഡൈവേർജന്റോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം? ലെബനിസ് ടെസ്റ്റ്. ഒരു ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, ലെബനിസ് ടെസ്റ്റ്. 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 etc. equal to, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനൊരു ടേമിലേക്ക് മാറ്റാൻ, ടേമിലേക്ക്. That means n equal to 1 to infinity. n 1 ആകുമ്പോൾ 1, n 2 ആകുമ്പോൾ 1 by 2. That means minus plus or minus. That means minus 1 raised to n plus 1, 1 by n. Okay, n, when n is equal to 1, this term is 1. n is equal to 2, the term is minus 1 by 2. n is equal to 3, so the general term is minus 1 raised to n plus 1 by 1 by n. Then n is equal to, here n is equal to 1 by n. n plus 1 is equal to what? 1 by, put to replace n by n plus 1. 1 by n plus 1. Okay. Then check the two conditions of Leibniz test. n greater than or equal to n plus 1. 1 by n. So n always greater than or 1 by n greater than or equal to 1 by n plus 1. Because denominator increases, the values decreases. That means n greater than or equal to n greater than n plus 1 for every n. 1 by 2 greater than 1 by 3, 1 by 3 greater than 1 by 4 for every n is, this condition is correct. So ഒന്നാമത്തെ condition satisfy ചെയ്തു, n greater than or equal to n plus 1. First condition satisfy ചെയ്തു. Second condition satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. That means limit n tends to infinity n equal to limit n tends to infinity, n is 1 by n. This is equal to 0. That means the second condition also satisfy. Limit n tends to infinity, n equal to 0. Then by Leibniz test, the series is convergence.
ഓക്കെ. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് ചെറിയ സിമ്പിൾ മൊഡ്യൂളാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ വെച്ച് എളുപ്പമാണ്. ഹലോ. ഹലോ. എനി ഡൗട്ട്? റിയ സഹി. ഇല്ല മിസ്സേ. മിസ്സേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? സ്പീഡ് പോവല്ല. അതെയാ, സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? നല്ലോണം ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയണ്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്? അല്ല മിസ്സേ, ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് വരുമോ? ആഹാ, ഇത് വരെ വരും, ഇപ്പൊ എടുത്തത് വരെ. ഹുദ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തോ? ഞാനുണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ